ಶೋರ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಲೀಡ್ ವೋಕಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಶೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎರೋನಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾ, ಈ ವ್ಲಾಗು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ. ಸೊ you people have to say which language I should make a vlog. ಅಂತಾರ Hello, hi, and namaste. Welcome back to another vlog. This is Vincent Hitesh. You're watching DBY Sounds and Lighting. Yeah, and again we are back with another show, another day, guys, and we have set up everything over there. As you can see, in the ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. I don't know which language to use, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कौन सा लैंग्वेज में बात करना मुझे मालूम नहीं. So you just comment down below in which language I should do my vlogs. And yeah, ಈ ವ್ಲಾಗು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ. ಸೊ you people have to say which language I should make a vlog. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, LED ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತರ್ತೀವಿ, ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಮ್ಮದು ಲೈನರೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ WT210 series linearray this time, and 218B subwoofers. And what else we are using? We are using the QSC monitors behind. 4 यूज़ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 4 मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग QSC का. अभी हमारा माइक दिखाता हूँ. ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कौन सा माइक यूज़ करना चाहिए, and I think I'm mixing up all the languages. I'll just show you my mics which I'll be using for this show. ಈ ಶೋಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಶೋರ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಲೀಡ್ ವೋಕಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಶೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎರೋನಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಅನಲಾಗ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೈಕ್ಸು, ಮತ್ತು QSC ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ಸ್, ಇದು ಕೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕ್ರೇಟು, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ದಸರಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಅ ಪವರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಲೇಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಲೈನರೇ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೋಲ್, ಸೆಂಟ್ರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಡ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, LED ವಾಲ್ ಇಸ್ ಡನ್.
And this is the next day. I'm just setting up for a band ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿದಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶೋ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗಿಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಟಾರ್, ಒಂದು ಗಿಟಾರ್. ಇದು ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ತಂದಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಮಾ ಡ್ರಮ್ ಕಿಟ್. ಅದು ಡ್ರಮ್ಮರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ನನ್ನ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಂಡು. ಬೆನ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. And here comes the Rahul, the drummer backbone. He is Rahul. And after that, short spin of my drum. So just ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಡ್ರಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. So I'm again back with the drumming. Not with the drumming, just ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಶೋರ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. SM57, 58 ತಬ್ಲಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು SM58 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಶೋರ್ SM58 ಕಾಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ಫೈಲ್. ಈಗ ಫೈಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಲೋಡೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪಿನ್ ದ ಶೋ. ಕವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಾಕ್ಸ್. ಕಿಟ್ಕೋ
Let's sing together. Ek hasina thi. Whoa! Next, once again, we'll do it together. 1, 2, 3. Ek hasina thi. क्या उम्र क्या